ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో డామినార్ 400 టాప్ ర్యాక్ గురించి. నేను టాప్ బాక్స్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఎలాంటి టాప్ ర్యాక్ని తీసుకోవాలని చెప్పి చాలా కన్ఫ్యూజన్లో ఉండే. సో నేను ఇది ఓన్ చేసి ఆల్మోస్ట్ 2.5 years దాటేసింది. వీడియో మాత్రం ఇప్పుడు చేస్తున్నా. మీరు డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడాలంటే వీడియో మాత్రం ఎండ్ వరకు చూడండి. లేదు జస్ట్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ఈ 1.5 minutes చూడండి సరిపోతుంది. నేను మార్కెట్లో lluvia చూసా. lluvia వాళ్ళు డెలివరీకి చాలా టైం తీసుకుంటారని చెప్పి నేను దాన్ని క్యాన్సిల్ చేశాను. తర్వాత నేను తీసుకుంది MADDZ వాళ్ళు lluvia డిజైన్ చేస్తారనమాట. సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఓన్ చేశాను. సో చూడడానికి ఈ విధంగా ఉంది. సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అండ్ ఇవి సైడ్ పట్టీలు. వాళ్ళు ఫస్ట్ కొన్నప్పుడు ఈ సైడ్ పట్టీలు లేదు. నాకు ఒక చిన్న బంప్ దగ్గర బండి ఎగిరి పడినప్పుడు ఇది బెండ్ అయిపోయింది. ఆ తర్వాత వీళ్ళు మొత్తం రీప్లేస్ చేశారు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు. సో ఇది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అనమాట. సీట్ కింద నుంచి ఫిట్ అయింది అండ్ విత్ ఈ యొక్క సపోర్ట్స్. ఇది ఒక సపోర్ట్, మధ్యలో మళ్ళీ ఇది ఒక సపోర్ట్ ఇచ్చారు. రాడ్ కింద నుంచి ఈ విధంగా ఉంది. ఓకే, ఇది పెట్టినప్పటి నుంచి నేను చాలా లైట్స్ చేశాను టాప్ బాక్స్ పైన పెట్టి. నెక్స్ట్ మీకు టాప్ బాక్స్ వీడియో కూడా వస్తుంది. ఈ టాప్ ర్యాక్ ఎలా ఉంది అండ్ దీని ఎక్స్ప్లెనేషన్, దీన్ని ఎలా ఫిట్ చేయాలి అని నేను మీకు నెక్స్ట్ చూపించబోతున్నా. మీరు డామినార్ 400తో ఇప్పుడు వస్తున్న అడ్వెంచర్ టాప్ ర్యాక్ తీసుకుంటే మాత్రం అంత బాగాలేదు. అది అల్యూమినియం క్యాస్టెడ్ ఉంది. మీరు గుంతల్లో నడిపిస్తే బండి మాత్రం ఆ టాప్ ర్యాక్ ఇరిగిపోతుంది. కాబట్టి ఇలాంటి స్ట్రాంగ్ MS పౌడర్ కోటెడ్ టాప్ ర్యాక్ ఉంటే మాత్రం తీసుకోండి. మీరు హైపర్ రేట్ కూడా ట్రై చేయొచ్చు. నాకైతే ఈ MADDZ వాళ్ళు దగ్గర నేను కొన్న ఈ టాప్ ర్యాక్ పైన అయితే ఎలాంటి కంప్లైంట్స్ లేవు. ఇప్పుడు కంటిన్యూ మాట్లాడుతున్నా అలసిపోయినా. ఇప్పుడు దీని యొక్క కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అన్బాక్సింగ్ చూపిస్తాను. చాలా రోజులు అయిపోయింది, మెమరీస్ అనమాట. మళ్ళీ రీకలెక్ట్ చేసుకొని ఎడిట్ చేస్తాను అనమాట. సో వీడియో మాత్రం ఎండ్ వరకు చూస్తుండండి. కొంచెం కూర్చో మమ్మీ. నమస్తే బేటా. నమస్తే అందరికీ, నేను మీ లీడర్ MK. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ MOTO MADDZ. ఇది వన్ మోర్ అన్బాక్సింగ్ బ్లాగ్ విత్ మై డాటర్ ఖుషి. ఇది ఏంటంటే ఈ బ్లాగ్ మ్యాక్సిమం తెలుగులో ఉంటుంది, బట్ ఐ విల్ కన్వే ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో టు గెట్ this vlog will be in Telugu, but most of the time I will speak in English only because this vlog will be useful for many Dominator owners. If you want to know how the top box will fit on the Dominar, you can watch the vlog till the end. ఇది నేను ఆర్డర్ పెట్టింది MADDZ నుంచి. ఫ్రమ్ MADDZ actually lluvia has been producing all these Dominar aftermarket accessories since last many years, but nowadays you might be facing this issue that they are not delivering the product on time. So MADDZ is a company who developed the designs for lluvia. So they have started manufacturing these products after coming out from the lluvia team. Now they have sent me this replacement. I am very happy that they have listened to my points and they have modified the product and they sent me today. So now I am unboxing this top rack along with my Kushi. So this is the top rack plate. I will unwrap this after some time. This is our aux light rod. I will install this aux lights after some time in some another video. Supporting plates, and these are the two rods which fixes on the handrail grab rail, and few extensions they have given with this product. Once again I will unwrap this material and I will show you. The quality of the product is really good. Last time I had few issues with this product, but I am very happy that this MADDZ team have listened to my voice and they have sent me the replacement. So this is how it looks. I am showing through my GoPro also. The quality of the product is really good. These are the two plates which fixes from the top rack to our saddle stays. Last time they have not sent me this product. This time they have charged around 300 rupees for this. No issue. The product is really good. These two are the extension plates which fixes the top rack, and we can adjust the top rack place also.
These four settles at our grab rail, beneath the grab rail. So this is our main top rack. Last time I have suggested few holes to be given on this plate to fix my sad top box. I hope they have done the same without any issues. If not, I will make the drill now. I will not send this product again for the replacement. So these are the main parts of this top rack. Now we will go down and fix this top rack on our Dominar. This is my Dominar. Most of the accessories already fitted and all the videos are available in my channel. You can check that. I am keeping all the video links in description. We need to remove the seat and also we need to remove both the grab rails. I have already removed that. These supporting rods need to be fixed like this. So meanwhile, you can check what are all the best top racks are available in the market for the Dominar. We do require 6mm Allen key to remove these 8mm bolts. I am using Stanley toolbox for all my accessories fittings. This is our top plate. These are the new slots which they have made to fix my short top box plate. I will show you after fixing this. Now this top plate gets fixed here, but we have some gap here. You can see this slot. To fill this slot, they have given these kind of rods. So these rods gets fixed in this slot. They have given 6mm into 60mm length Allen bolts. We need 5mm Allen key to fix this top plate on these support rods. We have done with the fixing of the top plate on the side plates. See this? The supporting both the plates has got inserted properly into the slot, and also I have tightened these 6mm bolts properly. So this is how it looks like. Now we are giving two more supports from here to the lluvia D guard. Even MADDZ is also producing the same design lluvia products. You can buy from them. So it gets fixed like this. Now I am fixing this. Sorry, I am single now. I am unable to take the complete video, and I have several bolts with me. MADDZ team has forgot to send me complete bolt set. Friends, I have completed installation of top rack onto my Dominar. Yesterday it was gone into dust, so that is the reason I could not record complete video. So now I will show you what are all the activities I have done to complete this installation of top rack onto my Dominar. See how it looks. Now it is looking sturdy, right? So what I have done is, this is the supporting arm. Here I have fixed these two hexagonal bolts. This is M6 only, M6 hexagonal bolts with nuts here. I have found little difficulty to align these two holes with the lluvia D guard. Actually both are lluvia and MADDZ, both are similar, but so there are minor dimensional errors are there. So that is the reason I was about to press this completely and I got hurt on my hand also. You can see this. So don't try fixing this alone, take someone's help. We just required some more pressure to align all these holes. So that is how I fixed. This is the side arm. I have opened this countersunk bolt and fixed here. So same thing I have repeated there also. So now see how it looks. Here we have fixed two 60mm into M6 bolts, and here M6 external bolts, and same bolts we have used here. What I have done is, there are few holes were not matching, so I have kept all the bolts loose and then I tightened all the bolts together. So see how it looks. Now really it looks sturdy. Now I will show you how the top box plate gets fixed on this. I have worn this
Shard SH42 top box. So this is the top plate of the top box. Now I will show you how to fix this top plate on this sorry, top box plate on this top rack. Last time there were lesser number of holes. After my recommendation, they have gone with some new holes onto this top rack. So see how it looks. We have to fix like this. Now see, we have to fix in this position. We can choose any of the holes from the top plate. Now I am not fixing this top lid due to I am not going anywhere. I will fix this later. So see how it looks. After fixing the bolts, we just need to fit these plates. We can permanently keep this onto our top rack also, but as of now it is new and I don't want to fix this top plate. I will use like this for some days. Whenever you use top box, then I will go with this top plate. Now one by one I will tell you what are all the activities I have done. First I have removed the seat, then I have removed the grab rails. There we have 8 mm bolts. We have removed that with the M6 Allen key. Then we have fixed this side arms onto the same position of our grab rails. Then we have fixed this top plate by using M6 into 60 mm bolts, which were given by MADDZ only. Then we have fixed this side arms like this. We cannot use this top rack without saddle stays, please remember. So that is about it. I hope you like this video. Please leave a like, and you can ask me anything, any doubt about this product in my comment section, or else you can follow me in Instagram moto.madds. There you can be in contact with me and you can ask any doubts regarding all the accessories of Dominar. I have fitted most of the accessories and I have given all the links in my description below. So that's about this video. Actually my content will be in Telugu only, so I don't ask you to subscribe. If you are a Telugu guy, then please subscribe to my channel. Jai Hind.